So first we will discuss about modifying contact. Okay, how to edit contact. So in order to modify contact, okay, so here I am writing a function def space. So I am writing like modify contact. Okay, modify contact of. So for suppose, okay, we want to change contact number of a particular person, right? So for this, here I am taking what parameter as name. So name of person for which you want to edit your contact. Okay. సో మన కాంటాక్ట్స్ అన్ని మనకి ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది ప్రీవియస్ గా సో కాంటాక్ట్స్ అనే డిక్షనరీలో సేవ్ అయింది రైట్ సో ఈ కాంటాక్ట్స్ అనే డిక్షనరీలో మన నేమ్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ రైట్ సో మన నేమ్ ఉంటే కనుక ఆ నేమ్ కి సంబంధించిన ఓకేనా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎడిట్ చేయాలి ఓకేనా అదర్వైజ్ నేమ్ అనేది లేకపోతే ఏం చేస్తాము నేమ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంతేనా am I right respond once in chat box. So here I'm searching for name in contacts. So if name in contacts dictionary, okay, name అనేది ఉంటే కనుక ఏం చెప్తున్నాం మనం కాంటాక్ట్ అనేది చేంజ్ చేయాలి సో ఎవరి కాంటాక్ట్ పర్టికులర్ పర్సన్ కాంటాక్ట్ సో కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ నేమ్ సో కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ నేమ్ లో మనకి ఏమి డేటా వస్తుంది చెప్పండి రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ సో ఇఫ్ యూ గివ్ కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ నేమ్ సో మనకి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది నెంబర్ వెరీ గుడ్ సో ఫోన్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది కదా సో ఆ ఫోన్ నెంబర్ ని నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఓకేనా సో కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ సో మనకి ఇక్కడ మన డేటాలో ఏమేమి డేటా సేవ్ చేసాము ప్రీవియస్ గా సో నేమ్ 1 నేమ్ 2 అనేది సేవ్ చేసాము రైట్ సో ఇక్కడ నేమ్ 1 అనేది నేను ఇస్తున్నా కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ ఓకేనా కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ నేమ్ లో నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ నెంబర్ ని నేను ఇలా చేంజ్ చేయాలని చెప్పేసి న్యూ నెంబర్ ఇస్తున్నా నేను ఓకేనా okay is this clear to all of you as of now so once contact అనేది update అయిన తర్వాత here I am giving a print statement okay updated successfully name and the contact number okay name and contacts of name so ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం మోడిఫై అయిన తర్వాత మనకి పర్సన్ నేమ్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తాం ఓకేనా సో ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది ప్రాసెస్ మనం ఇచ్చిన డేటాలో మన కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఆల్రెడీ సేవ్ అయి ఉండే ఎల్స్ లో ఏమవ్వాలి నేమ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఓకే ఎల్స్ పార్ట్ లో ఏంటి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఏంటిది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ నేమ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఓకే So is this clear to all of you as of now? Respond once in chat box. Okay, so ఇక్కడ మనం modify contacts అనేది ఇప్పుడు కాల్ చేద్దాం సో modify contacts of సో ఇక్కడ మన డిక్షనరీ కాంటాక్ట్స్ లో ఏమున్నాయి నేమ్ 1 నేమ్ 2 ఉంది సో నేమ్ 1 కి సమ్ డేటా అనేది ఉంది సో నేమ్ 1 లో సమ్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదా సో ఆ ఫోన్ నెంబర్ ని నేను న్యూ ఫోన్ నెంబర్ తో చేంజ్ చేయాలనుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80 సో ప్రీవియస్ గా నేమ్ 1 లో ఏముంది మనకి నెంబర్ 987897 సంథింగ్ ఉంది సో ఇప్పుడు 80 తో స్టార్ట్ అయ్యేది నేను ఇస్తున్నా ఓకేనా
సో ఇక్కడ ఏమంటుంది, మోడిఫై కాంటాక్ట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఎందుకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది? సో కాంటాక్ట్ అని ఇచ్చాము, ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ అని ఇచ్చాము కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. యా, సో వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, సో ప్రీవియస్ గా నేమ్ 1 లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో 987897. సో ప్రీవియస్ గా మనకి నేమ్ 1 లో ఏం ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, సో ఈ నెంబర్ ఉంది. సో లేటెస్ట్ గా మనం దేనికి అప్డేట్ చేసాం, న్యూ నెంబర్ తో అప్డేట్ చేసాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ మోడిఫైయింగ్ కాంటాక్ట్స్. సో నెక్స్ట్ యువర్ టాస్క్ ఈస్ డిస్ప్లే ఆల్ కాంటాక్ట్స్. డిస్ప్లే ఆల్ కాంటాక్ట్స్. Display all contacts. So I am giving you 1 minute of time. Do this. So are you able to do this? So display all contacts. So ela function rastaru. So write def space all contacts. So here I am writing def space all contacts. So it is a function. Okay. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కాంటాక్ట్స్ లో ఉన్న అన్ని ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం. ఏంటిది, డిస్ప్లే ఆల్ కాంటాక్ట్స్. ఓకేనా? సో నేమ్, కాంటాక్ట్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవ్వాలని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? సో హౌ టు ప్రింట్? ఎనీవన్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్? సో మనకి కాంటాక్ట్స్ అనే దానిలో మనకి ఏముంది, కాంటాక్ట్స్ అండ్ దెన్ ఫోన్ నెంబర్. సో ఇదేంటిది, డిక్షనరీ. కాంటాక్ట్స్ డాట్ ఐటమ్స్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి, డిక్షనరీ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది వస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆల్ కాంటాక్ట్స్ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఆల్ కాంటాక్ట్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఏది డిస్ప్లే అవ్వలేదు, ఎందుకు? సో కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లో బేసిక్ గా చూడండి. ఓకేనా? సో ఇది డిక్షనరీ కాబట్టి డిక్షనరీ ఆఫ్ ఐటమ్స్. సో నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, డిస్ప్లే ఆల్ కాంటాక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్. సో ఫర్ ఈచ్ నేమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ డిక్షనరీ. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. సో ఇక్కడ మనం ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వలేదు, ప్రీవియస్ గా ఇక్కడ మనం ఐదర్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఏది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది, ప్రింట్ అవ్వలేదు. ఓకేనా? సో ప్రింట్ కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ ఐటమ్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ రన్ దిస్ సెల్. ఓకే, సో ఎన్నిసార్లు రన్ అయింది, 2 times. ఎందుకు, ఇక్కడ 2 కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫర్ లూప్ 2 times రన్ అయింది కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. ఓకేనా? ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్, ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, డిలీట్ చెప్పాను కదా. సో బిఫోర్ డిలీట్, సో ఐ వాంట్ టు మర్జ్ న్యూ కాంటాక్ట్స్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటాక్ట్. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ మనం ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, యాడింగ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఓన్లీ పర్టికులర్ పర్సన్ అంటే ఒక్క పర్సన్ దే ఎట్ ఏ టైం మనం యాడ్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ యాడ్ కాంటాక్ట్స్ అనేది అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఓన్లీ 1 person డీటెయిల్స్ ఎట్ ఏ టైం యాడ్ చేస్తున్నాం. అలా కాకుండా ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్
group of persons. Let us say I want to add 2 to 3 persons contacts at the same time to existing contacts. Okay, I want to update the existing contact dictionary with the 3 other person contacts. So add use చేసి add a function use చేసి ఇక్కడ add contacts use చేసి మనం ఇది చేయగలుగుతామా? Respond once in chat box. సో యాడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం చేయగలుగుతామా? Respond anyone in chat box. Respond anyone. సో ఇలా మనం చేయగలుగుతామా by using add contacts యూజ్ చేసి I want to add a 2 to 3 persons contact numbers at the same time. So is this possible or not? Respond anyone in chat box. Are you following everyone? Are you following everyone? Respond once. Good. So by using add contacts, are you able to add 2 to 3 persons contact numbers? Respond once. Yeah, not possible. Very good. So in order to update the existing contact with the new contacts numbers, okay, let us write another function. Okay. సో ఎవరైనా కంప్లీట్ చేశారా ఇది? సో మోడిఫై కాంటాక్ట్స్. సో ఏం చెప్తున్నాను? మర్జ్ న్యూ కాంటాక్ట్స్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ new contacts with existing contacts.
ఎలా చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నానమ్మా, న్యూ కాంటాక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ కాంటాక్ట్స్ లో లెట్ us say 3 to 5 persons contacts at the same time. Okay, new contacts equals to, for example here I am taking like a dictionary. Okay, name 3, name 3 key colon value, right? Okay, name 3 and name 4. Okay, key colon value. Okay, so for suppose I want to add I will take another person also, name 5. Okay, okay, like this. So this is our new contacts data. Okay, so I want to add this new contacts to already existing data, means I want to merge this data with the existing data. Okay, so how can you do this? Any idea? So dictionary lo mana already unna data ki if you want to update new data, how can you do this? So new contacts is here is given as a dictionary. Okay, new contacts ela icharu, given as a dictionary. Okay, సో ఎలా చేస్తారమ్మా, డిక్షనరీలో ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాకి న్యూ ఏమైనా డేటా యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు? So can we use update here? So update use చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ, update method. సో ఎలా యూస్ చేస్తారు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ so here I am writing as merge contacts. Merge contacts. సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ లో ఏమి మర్చ్ చేయాలి? న్యూ కాంటాక్ట్స్. మనం ఇచ్చిన న్యూ కాంటాక్ట్స్ డిక్షనరీ ఏదైతే ఉందో ఆ డిక్షనరీలో కాంటాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో అప్డేట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డిక్షనరీ ఏంటి మనకి? వాట్ ఈస్ అవర్ డిక్షనరీ నేమ్? అవర్ డిక్షనరీ నేమ్ is contacts. So contacts dot update of, contacts dot update of. So I want to update this existing dictionary with the new dictionary. Okay, so our new contacts are saved in which dictionary? New contacts. Okay, so next ఇక్కడ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేద్దాం మనం? సో కాంటాక్ట్స్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో we will print a statement. Okay, print సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం మనం? ప్రింట్ కాంటాక్ట్స్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అనే మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి? న్యూ కాంటాక్ట్స్ లో ఎవరెవరైతే కాంటాక్ట్స్ అనేవి యాడ్ అయినాయో, సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కాంటాక్ట్స్ యాడ్ అయిందో అది కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్డేటింగ్ విత్ 2 కాంటాక్ట్స్, ఓకే, 2 కాంటాక్ట్స్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అలా ప్రింట్ చేద్దాం. అదర్వైజ్ 3 కాంటాక్ట్స్ అయితే 3 కాంటాక్ట్స్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి డిక్షనరీలో? సో డిక్షనరీ డాట్ కీస్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి? పర్సన్ నేమ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ నేమ్ 1, నేమ్ 2, నేమ్ 3, రైట్? సో మన డిక్షనరీలో నేమ్స్ కింద సేవ్ చేసాం కాబట్టి కీస్ అలా వస్తాయి. సో లెంత్ ఆఫ్ కీస్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఓకే, సో హియర్ నేను ఏం చేస్తున్నా? లెన్ ఆఫ్ new contacts okay, ln of new contacts dot key. Okay, dot keys. So new contacts dot keys అనేది ఏంటి? న్యూ కాంటాక్ట్స్ ఈస్ ఏ డిక్షనరీ. డాట్ కీస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కీస్, అంటే 3 కీస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. నేమ్ 3, నేమ్ 4, నేమ్ 5. ఓకే, సో నేమ్ 3,
సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, సో చాట్ బాక్స్ లో సార్ ఒక లింక్ ఇచ్చారు చూడండి. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ డౌన్లోడ్ దట్ యాప్. అండ్ అక్కడ ఈవెంట్ కోడ్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి. సో డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈవెంట్ కోడ్ అది ఇచ్చి సబ్మిట్ చేయండి అలా. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా కొంతమంది యాప్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసినట్టున్నారు. ఓకే, సో ఆ ఈవెంట్ కోడ్ ఇచ్చి మీరు అప్డేట్ చేయండి. ఓకే, సబ్మిట్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ డూ. మేడం ఈవెంట్ కోడ్ మీకు పోస్ట్ చేశాను మేడం, మీకు మీరు షేర్ ఇవ్వండి. ఓకే ఓకే సార్, షూర్ సార్. ఆ 3 ఈవెంట్స్ లో ప్రీవియస్ లింక్ సేమ్ లింక్ అండి. వాట్సాప్ ఎన్ఎస్డిసి లో మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వచ్చిన లింక్ ఉంటుంది కదా, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీ నేమ్ ప్లస్ ఈవెంట్ కోడ్ ఇచ్చేసి. ఓకే సార్. ఓకే, ఈ 3 ఈవెంట్స్ అందరూ అవ్వండి ప్లీజ్. సో అందరూ ఈ 3 ఈవెంట్స్ కి కూడా సబ్మిట్ చేయండి. సో ఆ ఈవెంట్ కోడ్ కూడా ప్లేస్ చేసాను చూడండి. అందరూ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సో ఆ ఈవెంట్ కోడ్ అనేది అందరూ 3 ఈవెంట్స్ కి సబ్మిట్ చేయండి. All of you do this. It will take only 2 to 3 minutes. Okay. వాట్సాప్ మెసేజ్ రాకపోతే ఒకసారి క్యాష్ మెమరీ క్లియర్ చేయండి, కుకీస్ అవి క్లియర్ చేయండి. మేడం ప్లీజ్ ఫాలో అప్ మేడం. మీనాక్షి మేడం ప్లీజ్ ఫాలో అప్. ఒకసారి అయిన తర్వాత నాకు ఒక మెసేజ్ చేయండి మేడం వాట్సాప్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మెసేజ్ రాని వాళ్ళు ఒకసారి క్యాష్ మెమరీ రిమూవ్ చేసి డిలీట్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేయండి మళ్ళీ. సో కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి. 3 ఈవెంట్స్ కి కూడా సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. Okay, so remaining all of you, so complete now and respond in chat box. All of you please respond. Students also please respond. Yeah, so once it is completed I will continue the class. సో ఓకే, కంప్లీట్ అయింది అందరూ. సో ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఎలియన్ ఆఫ్ న్యూ కాంటాక్ట్స్ డాట్ కీస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎంతమంది యాడ్ అయ్యారు. ఓకేనా, సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మెసేజ్. ఓకే, సో కాంటాక్ట్స్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ.
added, contacts added successfully. So all of you first install that app, okay, in Google Play Store. So app install చేసిన తర్వాత ఓకేనా. సో సార్ ఆల్రెడీ లింక్ ప్లేస్ చేశారు కదా ఇక్కడ. సో అలా లింక్ యూజ్ చేసి యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఓకేనా. సో అక్కడ మీ డీటెయిల్స్ సంథింగ్ అడుగుతుంది, మీ నేమ్ ఐ థింక్, ఓకే, అండ్ దెన్ ఈవెంట్ కోడ్ అనేది సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే. సో వాట్సాప్ లో మెసేజ్ వస్తుంది వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అయ్యి మీరు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మెసేజ్ వస్తుంది. సో రాకపోతే కనుక మీ క్యాష్ మెంబర్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ చేయండి. ఓకే. ఈ ఈవెంట్స్ కి సబ్మిట్ చేయండి సార్. 3 ఈవెంట్స్ కూడా ఇచ్చారు కదా. సో ఆ 3 ఈవెంట్స్ కి కూడా సబ్మిట్ చేసేయండి. ఈ 3 ఈవెంట్స్ కి కూడా సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను, సో మర్జ్ కాంటాక్ట్స్. సో ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మర్జ్ కాంటాక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చింది మనకి 3 కాంటాక్ట్స్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో మనం ఏమైనా చేసాం, నేమ్ 3, నేమ్ 4, నేమ్ 5 అంటే 3 పర్సన్స్ కాంటాక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి 3 కాంటాక్ట్స్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకేనా. సో బై యూజింగ్ ఇక్కడ ఏం చేసాం, డిక్షనరీ డాట్ అప్డేట్ యూజ్ చేసి సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన కాంటాక్ట్స్ కి మోర్ దాన్ 1 పర్సన్ కాంటాక్ట్ ఎట్ టైం అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాటికి మనం అప్డేట్ చేసాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ డిలీట్ యువర్ కాంటాక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ డిక్షనరీ. సో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిందా? రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Time. So all of you submit the event code.
ఒక లింక్ షేర్ చేసామమ్మా ఓకే చాట్ బాక్స్ లో. సో ఆల్రెడీ మీరు కోడ్ తో సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళు ఓకే చేయని వాళ్ళు అవి చేయండి. ఓకే సో ఈ లింక్ ఏంటంటే సో ఆల్రెడీ పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఓకే సో పేమెంట్ చేయని వాళ్ళు సో సాటర్డే లాస్ట్ డేట్ అని చెప్పాం కదా. సో ఇప్పుడు పేమెంట్ చేయడానికి అయితే పాసిబిలిటీ లేదు మీరు పోర్టల్లో డైరెక్ట్ ఓకేనా, ఎందుకంటే పేమెంట్ స్టాప్ చేసేసారు. సో ఇంకా మేము క్లాన్స్ వస్తున్నాము సమ్ ఎనీ అదర్ రీజన్ ఇంకా పేమెంట్ చేయలేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ పేమెంట్ ఎట్ సో ఎవరైతే పేమెంట్ చేయాలి కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో సో వాళ్ళు నేను ఇచ్చిన ఈ ఫామ్ లో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయండి ఓకేనా. అర్థమైందా? అందరూ ఫిల్ చేయొద్దు. ఎవరైతే పేమెంట్ ఇంకా చేయలేదు బట్ ఇంకా మేము పేమెంట్ చేస్తాము ఒక 2 days 3 days లో మేము చేస్తాము అనే వాళ్ళు మాత్రం ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి ఓకేనా. సో అందరూ ఫిల్ చేయొద్దు. ఆల్రెడీ పేమెంట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఫిల్ చేయొద్దు. పేమెంట్ చేయను అనే వాళ్ళు కూడా చేయొద్దు. ఓన్లీ ఇంకా పేమెంట్ 2-3 days లో పేమెంట్ చేస్తాము అనే వాళ్ళు మాత్రమే ఆ ఫామ్ లింక్ చేయండి. లాస్ట్ లో వాంట్ టు పే డూ పేమెంట్ అని ఉంది అక్కడ ఎస్ అనేది మీరు క్లిక్ చేయండి ఓకేనా. ఓకేనా సో ఇంకా మనకి పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిన లిస్ట్ అయితే ఇంకా రాలేదు. ఆ లిస్ట్ అనేది వస్తే నేను ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం ఓకే. సో నో ఇష్యూస్. సో am I clear to all of you? సో ఆ ఫామ్ ఎవరు ఫిల్ చేస్తారంటే పేమెంట్ కంప్లీట్ చేసేసిన వాళ్ళు వదిలేయండి, చేయొద్దు. పేమెంట్ ఇంకా చేయలేదు 2 to 3 days లో మేము టైం ఇస్తే చేస్తాం అనే వాళ్ళు మాత్రమే ఫామ్ లింక్ ఫిల్ చేయండి. ఇక్కడ నో అని పెడుతున్నారు కదా లాస్ట్ లో, నో అనే వాళ్ళు ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేద్దాం చెప్పాం కదా. సో ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఓకే, కంప్లీట్ చేయలేదు మేము చేస్తాము అనే వాళ్ళు మాత్రం ఎస్ అనే వాళ్ళు ఒక్కలే ఫిల్ చేయండి. సో కోర్స్ కంప్లీట్ పేమెంట్ కోర్స్ పేమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఎస్ అనే వాళ్ళ వరకే ఫిల్ చేయండి. ఆల్రెడీ పేమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఫిల్ చేయొద్దు ఓకేనా. సో వీళ్ళు ఇప్పుడు ఫిల్ చేసిన వాళ్ళందరిలో 14 మెంబర్స్ చేశారు. పేమెంట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదా ఎవరిది? రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. మణికంఠ, ఓం ప్రకాష్ వీళ్ళందరూ పేమెంట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదమ్మా మీది. సో పేమెంట్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు వదిలేయండి, ఫిల్ చేయొద్దు. నేను తెలుగులోనే చెప్తున్నాను కదా. సో పేమెంట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఫిల్ చేయొద్దు ఓకేనా. మీకు వేరే సపరేట్ లింక్ వస్తుంది, ఆ లింక్ నేను మీకు వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తాను మీ పేమెంట్ స్టేటస్ ఓకేనా. సో పేమెంట్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు మేము పేమెంట్ చేయలేదు కానీ చేస్తాము అనే వాళ్ళ వారికే ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి డీటెయిల్స్ ఓకేనా. క్లియరా? సో ఇక్కడ నో అనే వాళ్ళు మాత్రం మీరు ఫిల్ చేయమాకండి. నో అనే వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు? పేమెంట్ చేయము అనే వాళ్ళు ఎందుకు మీరు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నారు? అరుణ్ కుమార్ ఉన్నారా క్లాస్ లో? సో నో అనేటప్పుడు మీరు ఎందుకు ఫిల్ చేయాలి? సో ఎవరైతే ఫామ్ పేమెంట్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు మీరు పేమెంట్ చేస్తాం అనే వాళ్ళ వరకు ఫిల్ చేయండి, అందరూ ఫిల్ చేయొద్దు. బికాస్ అక్కడ మీకు ఏంటంటే పోర్టల్లో స్టాప్ చేసేసారు పేమెంట్స్, మీరు ఇండివిజువల్ గా చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఇక్కడ ఎక్కువ మంది కనుక మేము ఇంకా పేమెంట్ చేస్తాము టైం ఇస్తే అంటే కనుక నేను ఒకసారి సార్ వాళ్ళతో మాట్లాడి చెప్తాను ఓకే. మా పేమెంట్ స్టేటస్ పోర్టల్లో ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు ఓకేనా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో
సో నాకు ఆఫీస్ వాళ్ళు పేమెంట్ స్టేటస్ లిస్ట్ ఇస్తే నేను మీకు అది వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తాను. మా మీరు పోర్టల్లో నేమే లేదా, మీది రిజిస్టర్ అవ్వలేదా? రిజిస్టర్ అయితే నేమ్ వస్తుంది కదా. రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో ఇంకెవరైనా పేమెంట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారా? వాళ్ళు ఫామ్ లింక్ చే సో ఇంకా ఎవరైతే ఐ వాంట్ టు డూ పేమెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఒకసారి ఫామ్ ఫిల్ చేయండి. ఇంక ఇంతేనా? కంప్లీట్ అయిపోయారా? ఇంకెవరు లేరా? రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, సో పేమెంట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, చేస్తామనే వల్ల లింక్ ఫిల్ చేయండి. ఓకే, సో ఆ ఫామ్ లింక్ ఫిల్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ we will discuss, okay, come back to our class, how to delete a contacts from your dictionary. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, డిక్షనరీ నుంచి ఒక కాంటాక్ట్ ని డిలీట్ చేయడం ఎలాగా, ఓకేనా. సో రైట్ ది ఫంక్షన్ def స్పేస్ డిలీట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, డిలీట్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తున్నా, def స్పేస్ డిలీట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ది కాంటాక్ట్ ఫ్రమ్ ఏ డిక్షనరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ అసలు మన నేమ్ నెంబర్ అనేది డిలీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి. సో ఫస్ట్ అక్కడ మనకి ఆ కాంటాక్ట్ అనే డిక్షనరీలో మనం ఎవరిదైతే డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ నేమ్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి కదా. సో ఇఫ్ నేమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్స్. సో కాంటాక్ట్స్ అనే డిక్షనరీలో నేమ్ ఉంటే గనక సో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము, నేమ్ ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ డిక్షనరీలో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ యూజ్ టు రిమూవ్ నేమ్. సో వీ హ్యావ్ పాప్ రైట్. సో ఇక్కడ నేను పాప్ ఆఫ్ నేమ్ అని ఇస్తున్నా, ఓకేనా. అంటే పర్టికులర్ నేమ్ ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ది కాంటాక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ డిక్షనరీ. సో ఇది డిలీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు రైట్ ది ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సో ఏమని ఇస్తున్నాను, కాంటాక్ట్ రిమూవ్. కాంటాక్ట్ రిమూవ్ కామా. సో పర్టికులర్ కాంటాక్ట్ ఏదైతే రిమూవ్ అయిందో ఆ కాంటాక్ట్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. సో ఎల్స్ అంటే అసలు మనం రిమూవ్ చేయాలని నేమ్ లేకపోతే సేమ్ ప్రింట్ చేస్తాం, నేమ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. కాంటాక్ట్స్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో యూజింగ్ ఈ డిలీట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి సో ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ name1 అనే దాన్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఓకేనా. Please modify.
సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ డిస్ప్లే ఆల్ కాంటాక్ట్స్. కాంటాక్ట్స్ డాట్ ఐటమ్స్. సో ఓకే, మనకి ఇక్కడ 2 టైమ్స్ రన్ చేసేసరికి సెల్ అలా డిలీట్ అయిపోయి, సో నేమ్ డిలీట్ అయ్యి లేదు అని చూపిస్తుంది. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే అలా అవుతుందో మీరు ఫస్ట్ నుంచి రన్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నా ఓకే డిలీటింగ్ కాంటాక్ట్స్ అనేది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి. సో కాంటాక్ట్ రిమూవ్ అని వచ్చింది. ఓకేనా? సో all of you completed up to now. Respond once in chat. So all of you complete up to now. So any doubts in this contact application? Respond once in chat box. సో ఈ రోజు మనం ఏం చేసాం, మాడిఫై కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన కాంటాక్ట్స్ కి న్యూ కాంటాక్ట్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ హౌ టు డిలీట్ యూ కాంటాక్ట్. So now we will discuss about data analysis. Okay, so do you know about data analysis? Means why we have to do data analysis. Okay, and what types of data we have. So why we are doing data analysis? Anyone respond? So what is the need in order to do analyze the data?
Respond anyone? So total 155 members were joined the meeting. No one responding. So what is your data? So why we have to do analyze the data? So very good, to get useful information from our data. So if you take data, it contains any type of data. Okay. So after analyzing a data, okay, data nothing but if you consider raw data, okay, after doing analysis only you will get some useful information. Okay, for suppose if you consider some business, okay, okay, if the product, okay, in some business, if you take a product, okay, uh, for suppose last year the product was sold, okay, and the profits are very high, but this year the products are not selling that much, and they also got losses. Okay, so how do they know about where they are lost? సో ప్రొడక్ట్ తీసుకోండి, ఒక ఎనీ కంపెనీ ఒక ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి సమ్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, ఆ ప్రొడక్ట్ వాళ్ళు కస్టమర్స్ సెల్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఏంటిది ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి. బట్ దిస్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఏంటంటే లాస్ వచ్చింది అనమాట ప్రొడక్ట్ లో. ఎందుకు వచ్చింది? సో ఎక్కడ లాస్ వచ్చింది, వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది అనేది వాళ్ళు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సో దే హ్యావ్ సమ్ డేటా. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ వాళ్ళకి ఏంటి, ఆ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ కి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ సిటీస్ లో ఉండొచ్చు. ఓకేనా, సో వాళ్ళకి అన్ని సిటీస్ లో కాకపోయినా సమ్ కొన్ని సిటీస్ లో ఉన్న వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ అనేది డ్యూ టు సమ్ ప్రైస్ వేరీ అవడం వల్ల, లేకపోతే ప్రొడక్ట్ అంటే ప్రొడక్ట్ అంత బాగోలేకపోవడం వల్ల, ఫర్ సమ్ రీజన్, ఓకేనా, కస్టమర్స్ కి అంత రీచ్ అవ్వాలి ప్రొడక్ట్. ఎప్పుడు? దిస్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ బాగా రీచ్ అయింది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అప్పుడు? దే హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద డేటా. సో వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటుందమ్మా, కస్టమర్స్ డేటా అంతా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. సో ఎవరెవరు ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది పర్చేస్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఎంతకి అమౌంట్ పెడితే వాళ్ళు పర్చేస్ చేశారు, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఏ సిటీస్ నుంచి వాళ్ళకి ఎక్కువ పర్చేసెస్ జరిగినాయి. సో వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఓకేనా, సో వాళ్ళకి లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఈ ఇయర్ లాస్ వచ్చిందంటే, సో వాళ్ళు మళ్ళీ లాస్ ని ఓవర్కమ్ చేసి ప్రాఫిట్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఎలా? సో బై డూయింగ్ అనాలిసిస్ ఆన్ ద కస్టమర్ డేటా. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన డేటా తీసుకుని వాళ్ళు, సో దే విల్ డూ సమ్ అనలిటిక్స్. ఓకేనా, సో అనాలిసిస్ చేసి, సో దేని వల్ల అయితే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాయి అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత, ఓకేనా, దే విల్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ సిటీస్ లో సమ్ సిటీస్ లో లాస్ట్ ఇయర్ బాగా సెల్ అయింది, ఇప్పుడు సెల్ అవ్వట్లేదు. సో వాట్ ఇస్ ద రీజన్ అనేది వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి, ఓకేనా, సో ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ తగ్గించడమో, లేకపోతే ఇంకా మంచిగా వాళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ ని, ఓకేనా, వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి ఆఫర్ చేయడమో, ఓకేనా, సమ్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి, ఓకే, అలా చేస్తే వాళ్ళకి ఏమొచ్చింది, ప్రాఫిట్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది? వాళ్ళకి అనాలిసిస్ చేస్తారు. దేని మీద అనాలిసిస్ చేస్తారు? డేటా మీద, రా డేటా. సో రా డేటా ఇన్ ద సెన్స్, ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్ ఆర్ స్ట్రక్చర్స్ డేటా. మీన్స్ అక్కడ ఏంటి, వేరియస్ సిటీస్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అవన్నీ వస్తాయి, బట్ వీళ్ళు అనాలిసిస్ చేయాల్సింది ఎవరు? డేటా అనలిస్ట్ అనేవాడు అనాలిసిస్ చేస్తాడు. అనాలిసిస్ చేసి, సో ఈ సిటీస్ లో మీకు ఇలా వచ్చింది ప్రాఫిట్స్, దీనివల్ల తగ్గినాయి, ఓకేనా, ఎందుకు లాస్ వచ్చింది అని వాళ్ళు చెప్పబట్టి వీళ్ళు, సో దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసుకుని వీళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ ప్రాఫిట్స్. ఓకేనా, సో ఈస్ దిస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్? సో డేటా అనాలిసిస్ మెయిన్ గా ఎందుకు యూస్ చేస్తాము? సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన రా డేటా తీసుకుని ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేసుకుంటాం మనం? సో యూస్ఫుల్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. చెప్పాను కదా, ఇన్ బిజినెస్ లో వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్. సో రా డేటాను తీసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసిన తర్వాత, బై యూజింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ they will do some decisions based upon that information. Okay, so and it is also in order to predict future predictions. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా బట్టి మనం ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్ కూడా చేయొచ్చు.
ఎలాగా సో ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సో సమ్ సిటీస్ లో బాగా సెల్ అవుతుందని చెప్పాము సో కస్టమర్ లైక్ ద ప్రొడక్ట్ వెరీ మచ్ ఇన్ దట్ సిటీస్ ఇన్ దట్ ఏరియాస్ సో వాళ్ళు దాన్ని బేస్ చేసుకుని అలాంటి ప్రొడక్ట్ ఓకే సో అలాంటి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి ఇంకా రీచ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి సో వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్ కూడా చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ అనాలిసిస్ ఓకే యా దే కెన్ ఆల్సో ఐడెంటిఫై రిస్క్ ఆల్సో యా వెరీ గుడ్ సో అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం డేటా అనాలిసిస్ ఎందుకు చేస్తున్నాము ఓకే సో డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకే డేటా ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ సో అందరు రాసుకోండి ఇది నోట్ డౌన్ okay in tomorrow sessions surely I will okay send you recording sessions link okay so today's ది కూడా మనం అప్లోడ్ చేసేసి ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాస్ ది I will give you in tomorrow okay okay no problem so data are facts and statistics collected together for reference or analysis for reference or analysis okay so what is meant by data analysis data analysis okay it is nothing but it is a process of obtaining raw data and subsequently converting it into information okay so which is useful for decision making okay so next one it is a technique to collect transform and organize the data to make future prediction so it is another definition it is a technique to collect transform and organize data to make future predictions
So completed all of you up to now. Respond once in chat box. So note చేసుకున్నారా? సో డేటా అనాలిసిస్ లో మనం మెయిన్ గా ఏం చేస్తామంటే ఓకేనా, సో we will do all sorts of data analysis. Okay, సో దీనిలో ఫస్ట్ అనలైజింగ్ బై యూజింగ్ numpy. సో numpy మాడ్యూల్ విన్నారా? న్యూమరికల్ పైథాన్. ఓకే, సో numpy మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి మనం డేటా అనేది అనలైజ్ చేస్తాం. అండ్ we will analyze the tabular data. Tabular data in the sense ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ అలా ఉన్న tabular datas ని మనం by using pandas library. We will use analyze by tabular data by using pandas. And then we will analyze data, visualize the data by using matplotlib. Okay, so e libraries use chesi numpy, pandas, matplotlib and seaborn libraries use chesi we can we are going to do data analysis. Okay, so all sorts of data, all sorts of data analysis, all sorts of data analysis. Here we are analyzing the numerical data with numpy and tabular data with pandas. Okay, and visualization by matplotlib and exploratory data analysis. Exploratory data analysis. Okay, so next, how do you collect the data? Data collection. So we have mainly two types of data collections. Okay, so one is primary data collection. Primary data. So do you have any idea about what is a primary data? Primary data. So ఏదైనా ఐడియా ఉందా? ప్రైమరీ డేటా అండ్ సెకండరీ డేటా ఐడియా ఉందా? సో సే yes or no. So what is the primary data? Respond. No idea. So okay, no problem. So the primary data is nothing but first hand data. Okay, so that is yeah, freshly collected means by using a research himself or herself collecting data, or real time data also comes under primary data. So real time data and manaki net lo searches ivanni real time data. Okay na, so or by using data by using surveys. So surveys chesi by using forms use chesi మనం data తీసుకుంటాం కదా, అది కూడా ఏంటి రియల్ టైం డేటా తీసుకుంటున్నాం. సో దట్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ప్రైమరీ డేటా. ఓకే, సో అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, క్వశ్చనరీ, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ వస్తాయి? ప్రైమరీ డేటా సెట్. సో ప్రైమరీ డేటాలో మనకి ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైం. ఓకే, సో ప్రైమరీ అంటే రియల్ టైం డేటాని మనం కలెక్ట్ చేయడానికి ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ టేక్స్ లాంగ్ టైం. ఎందుకంటే మనకి సర్వేస్ ఇవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాం కదా, సో ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకి టైం టేకింగ్ అండ్ దెన్ ఆల్సో కన్స్యూమ్ సమ్ అమౌంట్. ఓకే, సో టేక్స్ long time. Okay, so refers to first hand data, refers to first hand data that is gathered
that is gathered first refers to first hand data gathered by research himself or herself. Okay, so ఇంకా ఫస్ట్ ప్రైమరీ డేటాలో మనకి ఏ డేటా వస్తుంది, రియల్ టైమ్ డేటా. Real time data. And then so data collecting by using surveys చేసి తీసుకున్న డేటా, and then observations, so observations చేసి తీసుకున్న డేటా, and then also experiments, okay, questionnaire, and then data taken by using personal interviews. Okay, so these all type of data comes under primary data. So what is the disadvantage in primary data is it is somewhat expensive and it takes long time. Takes long time to collect the data. So next we will discuss what is secondary data. Secondary data. So secondary data కిందకి ఏ డేటా వస్తుందమ్మా, respond once in chat box. సో రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో ప్రైమరీ డేటా అంటే అలా కలెక్ట్ చేస్తాం మనం, ఓకేనా. సో సెకండరీ డేటా అంటే ఏంటి, weather report, filter data. Okay, so the data that is collected by someone else earlier. సో ఎవరైనా వేరే వాళ్ళ డేటా కలెక్ట్ చేసి ఆల్రెడీ మనకి బ్లాగ్స్ ఇవన్నీ రాస్తున్నారు కదా, సో దానిలో బ్లాగ్స్ లో జర్నల్స్ లో పబ్లిష్ అయిన డేటా మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, ఓకేనా, మన రీసెర్చ్ కోసం సమ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసేటప్పుడు, ఓకేనా. సో మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన డేటా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎవరు రాస్తున్నారు, అదే సమ్వన్ ఎల్స్ కదా, అది మీరు రాయట్లా డేటా, సమ్వన్ ఎల్స్ రాసిన డేటాని మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. సో దిస్ ఈజ్ సెకండరీ డేటా. ఓకే, అండ్ ద పాస్ట్ డేటా, సో ప్రీవియస్ గా ఎగ్జిస్ట్ అయిన డేటా, అండ్ వెబ్సైట్స్ లో ఉన్న డేటా ఇస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ సెకండరీ డేటా. ఎందుకు, సమ్ వెబ్సైట్స్ పబ్లిష్డ్ బై సమ్వన్ ఎల్స్. ఓకే, బుక్స్, జర్నల్స్, ఆర్టికల్స్ అండ్ ఇంటర్నల్స్ రికార్డ్స్, ఓకే, గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలా వస్తుంది, సెకండరీ డేటా. అంటే ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు మనకి రిటర్న్ చేసిన డేటాని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. Data, okay, which is collected by someone else, which is collected by someone else earlier. Data which is collected by someone else earlier. Okay, so it is also past data. So secondary data is nothing but it is past data. And okay, data that is available in websites. So websites no data. Okay, and then books, journals, articles, okay, and then internal records, government publications, etc. So these all data is comes under secondary data. So what is the advantage of secondary data? Anybody respond in chat box?
So what is the advantage of using secondary data? Respond anyone in chat box. Less cost and less time. Yes, very good. So it is economical. Means it is in very friendly budget. You can uh, gather this secondary data, and it is also takes a short time. So in less time you can able to gather this secondary data. Okay. So it is economical and takes short time. Yeah, very good. So these are the data collection. So how many types of data collections we have? Two types. Okay. So we can collect from primary data or we can collect the secondary data. Okay. Next we will discuss what are the types of data. Types of data. See, in order to analyze the data, first we have to know all these basics. So how many types of data collections we have, and how many types of data we have, and how many types of data types in statistics. Okay, all these things you need to know. So we have in types of data, we have structured data. Structured data. So what is meant by structured data? Anyone respond in chat box? What is a structured data? Anyone respond? Yeah, structured data is very good. So it is some structured data. It is in the some structure means uh, in structured data, data in the format of tabular format means tabular format. Data is arranged in what format? Rows and columns, right? Rows and columns. Okay, it is like tabular data. Tabular format. Okay, and then like examples are excel file dot csv and dot tsv, etc. Okay, so this is a structured data. So next comes under unstructured data. Unstructured data. So what is unstructured data? Respond. Very good. Audio, video, pictures, and PPTs, PDFs, log files. Okay, and all comes under unstructured data. Pictures, videos, text, PPTs, PDFs, and log files, voices, etc. This comes under unstructured data. Next, we have semi-structure. So, what data comes under semi-structure? Which data comes under semi-structured data? Respond anyone chat box. So, in semi-structured data, we have XML files. Okay, XML, JSON, Java. Okay, and HTML. HTML files we have in semi-structured data. Okay, these are the types of data. Okay. So, any doubts as of now? Respond once in chat box or completed till now.
So next we'll discuss data types in statistics. So data types in statistics. So how many types of data we have in statistics? Any idea? So statistic already mathematics లో మీకు వచ్చేసింది కదా. సో ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ లో స్టాటిస్టిక్స్ ఉంది, దానిలో మీకు డేటా టైప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? సో basically data is divided into two types, right? Two types, numerical and categorical. In categorical we have two types again, and in numerical we have two types of data. Okay, so mainly four types of data, right? Okay, numerical data. So numerical data is nothing but data in the form of numbers, as you know. And what is categorical data? Respond in chat box. What is meant by categorical data? Anyone respond in chat box? So what is meant by categorical data? So data types in statistics lo main ga manaki emunte two types of data. Numerical data. Numerical data is nothing but numbers. Okay, numbers lo ఉన్న data ni మనం numerical data antam. Then categorical data ante respond in chat box. So categorical data in the data made up of words. Okay, words means characters, strings లో ఉన్న data తో మనకి ఏమొస్తుంది? Categorical data. Okay, yeah. So numerical data, data in the form of numbers. So again, numerical data is divided into two types. What are those? So
సో న్యూమరికల్ డేటాలో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నాయి? రెస్పాండ్ అవ్వండి. Quantitative or qualitative? Yes, that is nothing but discrete data and continuous data. So what is the discrete data? So what is the difference between a discrete and continuous data? Respond anyone? So already మీకు స్టాటిస్టిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ లో వచ్చింది. ఓకే, సో ఎనీవన్ నో అబౌట్ డిస్క్రీట్ అండ్ data with the range is continuous. Okay, discrete data means, so in discrete data, data contains only integers and data cannot be subdivided into parts. Okay, let us take for example, in a class, how many number of students in a class. So this example, in this we will say, for example, 30 students in a class or 50 students in a class, right? So we will give some figure in integers and that figure is again not subdivided. Okay, మీన్స్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం క్లాస్ లో 50 మెంబర్స్ 30 మెంబర్స్ అని చెప్తాం కానీ 2.5 స్టూడెంట్స్ అలా చెప్పాం కదా. సో ఎందుకు? డేటా ఈజ్ ఇంటీజర్ అండ్ కెనాట్ బి సబ్డివైడ్ ఇంటూ పార్ట్స్. దిస్ ఈస్ ఎ డిస్క్రీట్ డేటా. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇలా ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? సో వెరాస్ కంటిన్యూస్ డేటా అంటే డేటా ఇన్ ద సమ్ రేంజ్ మీన్స్ ఈ కంటిన్యూస్ డేటాని again we can meaningfully divide into some levels. Means if you take some person, so weight of a person అనేది ఎలా చెప్తారు మీరు? సో ఎగ్జాక్ట్ గా weight of a person చెప్పాలంటే 50 అలా 40 60 అలా చెప్పారు కదా. సో 51 పాయింట్ సంథింగ్ ఆర్ 61.2 అలా అలా చెప్తారు మీరు. అంటే ఏంటి? అగైన్ మనకి వెయిట్ హైట్ ఇవన్నీ కూడా సబ్ డివైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏమంటారంటే కంటిన్యూస్ డేటా. Is this clear to all of you? Respond once in chat box. So discrete data, continuous data. So what is the data types in statistic? Numerical and categorical. So first one is numerical data. Numerical data is nothing but data in the form of numbers. Data in the form of numbers. Okay, so numerical data again subdivided into two types. What are those? Discrete and continuous. Discrete data. Discrete data. It is a count that involves only integers. Only integers. Cannot be subdivided into parts. Can't be subdivided into parts. Okay, so
So what are the example for this discrete data? Number of students in a class. Number of students in a class. And then second example is number of workers or employees in a company. Number of workers in a company. So what is the next type of data? Discrete data, continuous data. Second type is continuous data. So continuous data is nothing but it could be meaningfully divided into levels, figures or levels. Continuous data could be meaningfully divided into finger levels. Okay, so examples are, so it can be measured on a scale and it have a numerical value. Okay, it can be measured on a scale can be measured on a scale can be measured on a scale and have a numerical value Okay, so examples are height, weight of a person, height and weight of a person. So next, what type of numerical data and categorical data? So categorical data in the data made of words. Is nothing but categorical data. So categorical data again divided into two types. What are those? Anyone respond once in chat box? So categorical data types ఏంటివి? Nominal data and ordinal data.
nominal data and ordinal data. So what is nominal data? Yeah, very good. So categorical data లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి, నామినల్ అండ్ ఆర్డినల్. సో నామినల్ డేటా అంటే ఏంటి, ఆర్డినల్ డేటా అంటే ఏంటి? So nominal data is nothing but it is used for labeling variables. For example, hair color or so gender prediction అంటే ఇమినా మెన్నా ఎలా ఇస్తాము లేబులింగ్. సో వేరియబుల్స్ కి లేబులింగ్ ఇస్తే దాన్ని ఏమంటాము, నామినల్ డేటా. యా, నామినల్ డేటా ఈస్ నథింగ్ బట్ లేబులింగ్ వేరియబుల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ జెండర్ ఆర్ హెయిర్ కలర్ ఆర్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, సింగులర్, మ్యారీడ్. ఓకే, these are all nominal type of data, labeling variables. Next is ordinal data. So ordinal data is nothing but, okay, which is placed, okay, based upon their position on a scale. Okay, for example in a running race. So running race లో ఉంటే మనం కాంపిటీషన్ లో ఎవరు విన్ అయ్యారంటే ఎలా చెప్తాము, రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ఏ రన్నింగ్ రేస్, హూ ఆర్ ద రన్నర్స్ ఉంటారు, విన్నర్స్ ఉంటారు కదా. సో విన్ ఎవరయ్యారంటే ఎలా చెప్తాం మనం, ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ థర్డ్ పొజిషన్స్ ఇన్ ఏ కాంపిటీషన్ అలా చెప్తాం కదా. ఆర్ ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ తీసుకుంటే, సో మిడిల్ క్లాసా లేకపోతే రిచా లేకపోతే బిలో మిడిల్ క్లాస్, పూర్, ఆర్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ లో, మీడియం, హై, ఇవన్నీ ఎలా చెప్తున్నాము. సో బేస్డ్ అపాన్ దర్ పొజిషన్ ఒక స్కేల్లో మనం తీసుకుంటే వీఆర్ కేటగరైజింగ్ దీస్ టైప్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఆర్డినల్ డేటా. ఓకే, సో నామినల్ డేటా అంటే ఏంటిది, లేబులింగ్ వేరియబుల్స్. నామినల్ డేటా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ లేబులింగ్ వేరియబుల్స్. నామినల్ డేటా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ labeling variables. Nominal data is used for labeling variables. Okay, so what are these examples for this nominal data? Examples: gender, means women or men, and then hair color of a person, grey color, black color or white color అలా చెప్తాం కదా. Or marital status. These are all some examples. Marital status. Okay, so gender, hair color, marital status of a person. So ఇక్కడ marital status అంటే ఏం చెప్తాం, మ్యారేజ్ సింగులర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటిది మనకి, ఆర్డినల్ డేటా. Second type is ordinal. Ordinal data. So ordinal data is nothing but data which is placed into a
into some kind some kind of a order by their position. Okay, so data which is placed into some kind of order by their position. This data is nothing but on a scale of a scale mirror. Okay, so data which is placed into some kind of order by their position on a scale. This is nothing but ordinal data. Okay, so ఈ ordinal data వచ్చేసి examples చూస్తాం. So examples are examples. So first, second, and third persons in a competitions. Persons in a competition, and then economic status. If you consider economic status of a person, we will categorize based upon status like low, medium, or high. Okay, so these are categorical okay data types: nominal and ordinal. So we have two types of data basically: statistics, in statistics, numerical and categorical. In numerical we have two types again: discrete and continuous, and categorical, nominal and ordinal. So is this clear to everyone?